निश्चित भावे मैं अनुभव करूं। असम का एक सांसद का पाकिस्तान से संबंध हो और इसका बारे में लोगों को बताना स्वाभाविक रूप से कोई गर्व का बात नहीं होते हैं, ये दुख का ही घड़ी होते हैं। और फिर भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं कि देश का सामने जो भी होता है उनको आगे लेके जाके खुलासा करना, और वही काम आज हम यहाँ करने जा रहा हूँ। एक गोटेई घटनार आरम्भणि হৈছিলে। मैं सिंगापुरत आसिलो इनभेस्टमेंट सामिटत, और तेतिया आमार यात सोशियल मीडियात हठाते एखन फटो आहिছিলে जे 2015 सनर 14 सेप्टेम्बरत অসমৰ নৱনিৰ্বাচিত সংসদ গৌৰৱ গগৈ এটা ভাৰতবৰ্ষৰ যুৱ প্ৰজন্ম এটাক পাকিস্তান এম্বেচিলৈ লৈ যায়। আৰু এই ঘটনাটো যেতিয়া মই দেখা পালোঁ তেতিয়া বহু দেৰিলৈকে মই আচৰিত হৈছিলোঁ, আৰু মই নিশ্চিত আছিলোঁ যে ফটোখন ফ্ৰেম কৰা বা ফটোশ্বপ কৰা আৰু এই ফটোখন কেতিয়াও সঁচা হ'ব নোৱাৰে। কাৰণ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ সম্বন্ধৰ বিষয়ে আমি জানো, অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ তেতিয়া হোৱা নাছিল, কাৰ্গিল যুদ্ধৰ কথা আমি জানো, আৰু কেনেকৈ আমাৰ অসমৰ জিন্তু গগৈয়ে দেশ মাতৃৰ কাৰণে চৰম আত্মত্যাগ কৰিছিলে কাৰ্গিল যুদ্ধত, তাকো আমি জানো। আৰু পাকিস্তানৰ এম্বেচিলৈকে যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি দল এটাক নৱনিৰ্বাচিত সংসদ এজনে লৈ যোৱা, আৰু সংসদজন যেতিয়া অসমৰ এজন পূৰ্ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্তান হয়, অসমৰ এটা সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালৰ সদস্য হয়, তেতিয়া সঁচাকৈয়ে ই এক আচৰিত হ'বলগীয়া ঘটনা। আৰু মই বহু দিনলৈ বিশ্বাস কৰি আছিলোঁ যে সেই ফটোখন মিছা, সেই ফটোখন সঁচা হ'ব নোৱাৰে। ये सारे घटना का शुरुआत हुए मैं सिंगापुर में था, एक असम का इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल लेके सिंगापुर में था। वो समय ये फोटो, ये पिक्चर वायरल हुए कि हमारे असम का सांसद गौरव गोगोई जी ने ये युवा लोगों को लेके पाकिस्तान एम्बेसी में चला गया, और तब अब्दुल बसीत पाकिस्तान का हाई कमिश्नर था, उनका साथ काफ़ी देर बिताया, और एक प्रकार से पाकिस्तान को लेजिटिमाइज करने का कोशिश भी हुए। ये पिक्चर अगर आप कारगिल युद्ध का प्रेक्षापट में देखें तो हमारे ही असम का कैप्टन जिंटू गोगोई ने देश के लिए प्राण दिए थे, और कोई सारे लोगों ने देश के लिए प्राण दिए थे, और पाकिस्तान का साथ हमारा संबंध का बारे में सब जानते हैं, और कैसे ऑपरेशन सिंदूर का समय देश का लोग कैसे प्रधानमंत्री जी का पीछे खड़ा हुए थे, इससे ही देश का भावना का भी पता चलता है। मेरा नहीं लगता है कि कांग्रेस का कोई भी और नेता, कांग्रेस में कोई सारे नेता है जो कोई सारा विषय में बीजेपी को सपोर्ट भी नहीं करते हैं, सरकार को भी सपोर्ट नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट व्यू रखते हैं, लेकिन कांग्रेस का भी कोई नेता आज तक पाकिस्तान एम्बेसी में ऐसे डेलीगेशन लेके गया है, ये भी मेरा मेमोरी है, वो मेमोरी ये भी सपोर्ट नहीं करता है। हम हमेशा कोई सारे नेता को क्रिटिसाइज करता हो, सैम पित्रोदा से लेकर जयराम रमेश से शशि थरूर तक, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी में ऐसे खुल्लम खुल्ला युवाओं को लेके जाने का चित्र शायद वो सब लोगों का भी नहीं है। तो ये जब पिक्चर देखा बहुत देर तक मैंने सोच के रखा था ये कोई फोटोशॉप है, कोनोबाई एखनक बदमाशी करी बनाइছে। But after 2-3 days, Congress people started endorsing it.
কংগ্ৰেছৰ মানুহবিলাকে কোৱা আৰম্ভ কৰিলে গৈছে যদি কি হৈছে গৈছে যদি কি হৈছে then I realized that this picture is true তাৰমানে এই ফটোখন সঁচা হয় then we open up the entire investigation because it cannot be in isolation যেতিয়া যুৱ প্ৰজন্মক কোনোবা এনেকে পাকিস্তান এম্বাসিলৈকে লৈ যায় আৰু তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰে and they try to defend then we have to realize that there is something more behind this picture. Followed by this, Abdul Basit paid a visit to Assam also, but okay, a ambassador can always come. I don't want to go on length, but followed by this picture, he came to Assam also, and that's a different story. I don't want to go through it, but Jetia এই ফটোখন তেওঁলোকে হসা বুলি কলে আৰু ফটোখনক ডিফেন্ড কৰিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিলে then we try to lift the veil যে ইয়াত কি আছে এটোটো এটা সাধাৰণ ঘটনা হ'ব নোৱাৰে there must be something more then we searched and then we found that Gaurav Gogoi's wife Elizabeth Kolban Gogoi was working in Pakistan since March 18, 2011 to March 17, 2012. And then we searched further on different open source and social media. Then we found that the family is very closely connected with a person called Ali Tokir Sheikh. Jetia ami আৰু অলপ অনুসন্ধান কৰিলো তেতিয়া আমি গম পালো যে গৌৰৱ গগৈৰ পত্নী এলিজাবেথ কলবান গগৈ মাৰ্চ 18 2011 পৰা মাৰ্চ 17 2012 লৈ এই বছৰটো মই মনত ৰাখিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাম পিছত ইয়াৰ ৰেফাৰেন্সত মই কম that she worked in Pakistan and during that period they become very close to a Pakistan gentleman called Ali Tokir Sheikh. Now let us start this press conference with we are going to flag certain points on Ali Tokir Sheikh, on Elizabeth Kolban Gogoi and Gaurav Gogoi. Let me speak in fast Assamese, then I'll come back to English or Hindi. And these are very, very important investigation, very, very important allegation. When a sitting MP and the deputy leader of Congress party is involved in it, moi bhabu this become more and more serious. So we just want to go through our outcome of our investigation on Ali Tokir Sheikh and his gang in entirely. This investigation was done by Assam Police SIT. A case was registered on our CID police station, and yesterday Cabinet, after going through the report, Cabinet is of the opinion that this matter should be investigated by a central agency, and we have decided to refer the matter to the Ministry of Home Affairs for further investigation, and case will be transferred to central government once we get affirmative reply from the central government. Now let us come to our submission on Ali Tokir Sheikh. I'll request people at least to come out of that cameraman hokol okonman jodi TV tour pra hai. So let us go. Ami prothom Ali Tokir Sheikhor upot kom. The presentation is English. Moi Assamiyat koi goisu. Ali Tokir Sheikh kun hoy? Ali Tokir Sheikh ejon Pakistanor probhabi nagorik. Ali Tokir Sheikh Pakistanor Planning Commissioner উপদেষ্টা আছিলে আৰু
আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনে প্ৰমাণ কৰে যে তেওঁ পাকিস্তান সামৰিক বাহিনীৰ অত্যন্ত নিকটৰ তেওঁৰ ৰেচিডেন্সিয়েল এড্ৰেছ হ'ল ইছলামাবাদ ইয়াতে আমাৰ তেওঁৰ ওপৰত চেণ্ট্ৰেল এলিগেশ্যনটো হ'ল যে তেওঁ ভাৰতৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়ত হস্তক্ষেপ কৰি ভাৰতবৰ্ষখনক অশান্ত কৰাৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছিল নাও হাউ আলী তৌকিৰ শেখ বা আলী তৌকিৰ শেখ এই গোটেই ইনভেষ্টিগেশ্যনটোত কেনেকৈ সোমাই পৰিলে আলী তৌকিৰ শেখ ইজ দ্য CEO অফ লিড পাকিস্তান লিড পাকিস্তান নামৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন এটাৰ তেওঁ চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ আৰু ক্লাইমেট এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট নলেজ নেটৱৰ্ক CDKNৰ তেওঁ এছিয়ান হেড গভৰ্ণমেণ্ট অফ পাকিস্তানত তেওঁ ইভেন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে যিবিলাক কমিটি গঠন কৰে হি ইজ এ মেম্বাৰ অফ মেনি কমিটিজ ফৰ্ম বাই গভৰ্ণমেণ্ট অফ Pakistan, Prime Minister of Pakistan in international forum. So, Elizabeth Kolban Gogoi, তেওঁ আমেৰিকাত কাম কৰিছিলে আণ্ডাৰ সিনেটৰ টম উডালি তাৰ বিষয়ে আমি কম 2011 চনত তেওঁ পাকিস্তানলৈ আহে আৰু তেওঁ লিড পাকিস্তান নামৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনটোত তেওঁ যোগদান কৰে আলী তৌকিৰ শেখৰ মেইন ফৰ্টেটো আছিলে যে ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটি যিখন অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ পিছত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই যাক কেনচেল কৰিছিলে আলী তৌকিৰ শেখ ইজ অলৱেজ ইজ অফ দ্য ভিউ ডেট সিন্ধু জল চুক্তি পাকিস্তানৰ স্বাৰ্থত আৰু এইখন সদায় বাহাল থাকিব লাগে আৰু ভাৰতে সিন্ধু নদীৰ পানীৰ ওপৰত কেতিয়াও দাবী কৰিব নালাগে তেওঁ যেটো ক্লাইমেট একশ্যন গ্ৰুপ আছিলে লিড পাকিস্তানৰ মেজৰ ৱৰ্ক আছিলে অন দ্য ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটি এণ্ড হি ইউজ টু এডভোকেট পাকিস্তানছ ভিউ পইণ্ট অন ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটি গ্ল'বেলি তেওঁ যেটো ক্লাইমেট একশ্যনৰ যেটো মেইন কাম আছিলে সাপোৰ্টিং দ্য ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটি তাৰ পিছত তেওঁ ক্লাইমেট একশ্যনৰ নামত সদায় তেওঁ পাকিস্তানৰ সমৰ্থনত আৰু ইণ্ডিয়াৰ বিৰুদ্ধে পলিটিকেল নেৰেটিভ সৃষ্টি কৰাৰ ওপৰত তেওঁ সদায় গুৰুত্ব দিছিল তেওঁ NRC CA সময়ত গোটেই ৱৰ্ল্ডতে তেওঁ কৈ ফুৰিছিলে যে ইণ্ডিয়া ইজ ডিফ্ৰেঞ্চাইজিং মুছলিম যে CA নামত NRC নামত ইণ্ডিয়াই মুছলিমসকলক ভোটাধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে তেওঁ অসমৰ ওপৰত তেওঁৰ উদ্দেশ্য আছিল হি ৰাইটছ লট অফ ছ'চিয়েল মিডিয়া পোষ্ট আৰ্টিকল অন আছাম আৰু তেওঁ কৈছিল যে পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশৰ অসমৰ ওপৰত অধিকাৰ আছে বিকজ দিছ ইজ এ আনফিনিশ্ড এজেণ্ডা অফ পাৰ্টিশ্যন আলী তৌকিৰ শেখৰ যেটো ভিউ পইণ্ট আছিলে ডিমাণ্ডছ পাকিস্তান বাংলাদেশ শ্বেয়াৰ্ড ভিউ এণ্ড ৰেছপন্স অন আছাম মুছলিম পপুলেশ্যন একিউজ BJP অফ হিন্দু নেশ্যনেলিষ্ট এজেণ্ডা ক্ৰিটিচাইজ ইণ্টাৰফেথ মেৰেজ লাভ জেহাদৰ ওপৰত যিবিলাক আমাৰ লেজিছলেশ্যন হৈছিল বিভিন্ন কাণ্ট্ৰিত তাক ক্ৰিটিচাইজ কৰিছিল আৰু দিল্লী ৰায়টৰ সময়ত তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ব্ৰিংছ আনাডাৰ চেম টু ইণ্ডিয়া ডেমনাইজিং মুছলিম পপুলেশ্যন এই ধৰণৰ তেওঁ আৰ্টিকলছ আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছিল চ' এইটোৱে প্ৰমাণ কি কৰে যে হি ৱাজ নেভাৰ এ এনভাইৰমেণ্টেলিষ্ট হি ৱাজ হোল্ডিং ফৰ্ট ফৰ পাকিস্তান অন ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটি এণ্ড আদাৰ ৰিলেটেড ইছ্যুজ অফ দ্য কাৰেণ্ট region of conflict between India and Pakistan. All these points were documented. We will give you a paper book. You will able to see those tweets, see this post. Apnaloke nije
চাব পাৰিব এণ্ড আলী তকিৰ শেখ অসমৰ ওপৰত তেওঁ হি ৱাজ এ ইণ্টাৰেষ্টেড পাৰ্টি ভাৰতৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্টেড পাৰ্টি আৰু যি সিন্ধু জল ট্ৰিটি যিখন কংগ্ৰেছে আমাক জাপি দিছিল ভাৰতে তাক অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ সময়ত তাক আমি তাক বাতিল কৰিছিলোঁ তেওঁৰ ফেভাৰত সেইখন ট্ৰিটিৰ ফেভাৰত তেওঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল অপিনিয়ন ক্ৰিয়েট কৰিছিল অসমৰ ওপৰত তেওঁৰ ভিউ আছিলে ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত ভিউ আছিলে আৰু আলী তকিৰ শেখৰ টুইটছবোৰ কেনেকুৱা আছিলে ব্ৰেভো গৌৰৱ এণ্ড 6 others suspended from Indian Parliament by Speaker for standing up for a fellow citizen. Suspend me, but please discuss Delhi riots. Then he used to tag Elizabeth Kolban Gogoi on those tweets. Namot environmentalist, but তেওঁ সদায় ভাৰতৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয়ৰ ওপৰতে তেওঁৰ দৃষ্টি আছিলে There are lots of tweets যাক আপোনালোকে মই আপোনালোকক দিম আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু যেতিয়া এই ইনভেষ্টিগেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হ'ল suddenly he deleted all his tweets. Normally, a people of Pakistan should not fear about an investigation by Assam police because we cannot reach him. But in order to protect someone, he deleted his entire tweets. Assam police কেতিয়াও পাকিস্তানৰ পৰা আলী তকিৰ শেখক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু যেতিয়া অসম পুলিচে ইনভেষ্টিগেশ্যনটো আৰম্ভ কৰিলে আলী তকিৰ শেখে টুইটাৰৰ পৰা তেওঁ কমপ্লিট ডেটা তেওঁ মচি পেলালে হিন ক্লোজ দ্য টুইটাৰছ একাউণ্ট ফৰ হোৱাই obviously to protect someone in Assam in India because Assam police anyway cannot reach Ali Tokir. So you can see the live connection. যে এজন পাকিস্তানী নাগৰিকে অসম পুলিচৰ ভয়ত টুইটছ ডিলিট কৰিব পাৰে নেকি দ্যাট মিন্স তেওঁ কাবাক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব খুজিছিলে নাও তেওঁ ইণ্ডিয়াত ফ্ৰিকুৱেণ্টলি আহিছিলে তেওঁৰ ইণ্ডিয়াৰ যিবিলাক হোষ্ট আছিলে তেওঁলোকক আমি ইনভেষ্টিগেট কৰিছিলোঁ তেওঁলোকক আমি কথা পাতিছিলোঁ নাগাৰাজান এম মুকেশ কুমাৰ তেওঁলোক লিড ইণ্ডিয়াৰ এমপ্লয়ী আছিলে তেওঁলোকে আমাক তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত অনুভূতি দিছিলে যে আলী তকিৰ শেখ হেল্ড এ ভিগৰাছলি এণ্টি ইণ্ডিয়া ৱৰ্ল্ড ভিউ exhibited a clear tendency to humiliate India during his visit to India, displayed behavior to belittle Indian culture. ইয়াত তেওঁ যিবিলাক হোষ্ট আছিলে দুজন হোষ্টক আমি কথা পাতিছিলোঁ নাগাৰাজান আৰু মুকেশ কুমাৰ দুইজনে আমাক কৈছিলে যে আলী তকিৰ এণ্টি ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়াৰ কালচাৰৰ এগেইনষ্টত বহুত বেছি বেয়াকৈ কমেণ্টছ কৰে আৰু তেওঁৰ গোটেই বিহেভিয়াৰটোৱে ভাৰতক হেয় প্ৰতিপন্ন কৰা Now interesting thing is that during the Congress period era of UPA he was allowed to visit India for 13 times Ali Tokir Sheikh very interesting jijon manuhor viewpoint against India he criticized India in all the forum but he was allowed to visit India 13 times and all visit took in the time when Dr. Manmohan Singh was the Prime Minister of India and Elizabeth and Gaurav was closely connected to the power structure of India. He came from Pakistan 4 times, Dubai para 5 bar, Abu Dhabi para 2 bar, Afghanistan or para ebar, Thailand or para ebar. Every time India government has given him visa. Which is very very interesting. যে এজন এন্টি ইণ্ডিয়ান মানুহক ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্টে কেনেকৈ ভিছা দিব পাৰিলে and all these visas were issued during Congress rule
once Prime Minister Modi came to power, he stopped visiting India. The moment India Bharatiya Janata Party Sarkar ahile, teo India taha bond kori dile. Aru tar agote teo Bharatot keibar ahisil 13 bar. Teo 2010 pora 2013 loike 13 December loike teo Bharato loike 10 bar ahe. Aru teo in the 2 or 3 visits he brought certain very important people. Teo logot anisil ekbar Dr. Jafar Iqbal Qadir in the guise of attending a seminar. But more interestingly, he brought Mrs. Jaha Sayar Vayani, Assistant Attorney General of Pakistan. India visited ahute, teo Pakistanor Attorney General ko logot loi ahisil. Aru other Pakistani national teo logot ahisile, Mrs. Syama Mehnaz Vayani, Jahara Sehar Vayani, we don't know about them, but the first lady was the Attorney General of Pakistan, Assistant Attorney General of Pakistan. So Ali Tokir nije 13 bar aha nohoy, he also brought high-level Pakistani officials along with him during the visits of India. So if the NDMA chief can be given the color that he come for climates, but Attorney General visits to India, aru teoluke kot asile Delhi ekhon horu hotelot asil called Metropolitan Hotel. They did not stay any good hotel. They used to stay in a Metropolitan Hotel called Delhi. It was a small guest house. They used to stay there. Now, how Elizabeth Gogoi is linked up to Ali Tokir. In 2011, Elizabeth has come to Pakistan from America. Aru Ali Tokir Sekhe Elizabeth Gogoi lead Pakistanot sakori die. Aru pisoloi Elizabeth was transferred to India but continued to be paid by the Ali Tokir. That moi aru olop kom je she was given an appointment with Lead Pakistan first for 1 year. Followed by that, she came to India, but the salary of Elizabeth Gogoi while she was working in India in a separate NGO, the salary was paid, continued to be paid by Lead Pakistan and Ali Tokir Sheikh. So I'll come to that next. Very, very interesting things. Aru, in the agreement itself, it was written that although she will be in India, she will report to Ali Tokir only. So, Elizabeth Gogoi prothom teo Pakistanot sakori die. Tar pisot India leke pothiyai. Kino Indiat pothauteo Elizabeth Gogoi dormaha Pakistane di thake Pakistanor pora Lead Pakistan and Ali Tokir. Aro agreementot likha jai যে her service will not be controlled by Delhi office, it will be controlled by Pakistan office. She will be controlled by Pakistan while in India. Now, your internal story to asile, the CDKN, the World Organization, had 2 independent NGO. One is called Lead Pakistan, one is called Lead India. Lead India was under financial crisis. So being an Asian head, Lead India approached Ali Tokir, je amak olop toka poisa jugar kori dibo paribo niki, amar arthik obostha beya hoise. Tetia Ali Tokire Lead India koi je okay, I will support you,
আমি তোমালোকক সাপোর্ট কৰিম, but you have to take Elizabeth Gogoi in the payroll and she will work in India. So if you see that initially when Elizabeth came to India, her entire salary control package, everything was controlled from Pakistan. Aru Bhavna Luthra, jigoraki lead India's head, teo amak statement diye যে as she was paid by Pakistan, lead Pakistan, I did not have any control over her. The boss, যেনেকৈ আপোনালোকৰ পেপাৰৰ এডিটৰজনৰ ওচৰত আমি জইন কৰিলোঁ, এডিটৰজনে আমাক ষ্টেটমেণ্ট দিছে যে যিহেতু তেওঁৰ দৰমহাটো পাকিস্তানৰ পৰা আহে, চ' তেওঁৰ ওপৰত মোৰ কোনো কণ্ট্ৰল নাই. দেন আই উইল কাম টু মোৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্টছ লেটাৰ অন. The most important thing and the damaging thing, what Ali Tokir was doing through Elizabeth. Elizabeth used to gather various activities surrounding India, including the climate actions, the India's government response to climates, how things can be done. So she used to give reports to the Pakistan, to Ali Tokir. The damaging report, August 5, 2014, Elizabeth Gogoi sent a report to her. This report is very, very important. She got information from IB, reference to secret IB reports. Aru kole je Pradhan Mantri Modi ohar pisot ইয়াত এতিয়া ভাৰতত climate action নচলিব. So we have to adopt a new strategy. The name of the strategy was low risk, low visibility. This was Elizabeth Gogoi's recommendation to Ali Tokir that after Prime Minister Modi came into power, the climate actions group like CDK and Lead Pakistan, Lead India will not have a field day. So we have to change the strategy. She quote IB. I don't know where from she got the IB reports. She quote IB and she says that now we have to change the strategy to low risk, low visibility, and very important thing, teo Ali Tokirok bujale that now we have to bypass central government for our activity in India. Now we have to bypass central government and oversight through sub-national engagement. We'll come to the report later. তেখেতে কি ক'লে যে ভাৰতত এতিয়া মোদী আহিলে, গতিকে ভাৰত চৰকাৰৰ লগত এতিয়া আমি একো কাম নকৰোঁ, আমি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টক বাইপাছ কৰিম আৰু মিউনিচিপালিটি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত আমি ডিৰেক্টলি কাম কৰিম, লো ৰিস্ক লো ভিজিবিলিটি. This is Elizabeth Gogoi's 45 pages report to Pakistan, and she procured certain vital IB reports. She quote according to IB. Now, who has given her access to IB? Only she will know. But in her report, she extensively quote IB, and she recommended a strategy that low visibility, low risks, and bypass the central government. Ar a report to kak disile ejon Pakistani nagorik Ali Tokir Sheikh, and she is the wife of a MP from Assam. This is the situation. So now, Jetia Elizabeth Kolban Gogoi was working in Pakistan from 2011 to 2012. Ali Tokir Bharatot ahisil Attorney General logot loi, NDMA officer logot loi. Ali Tokir used to take Elizabeth also India along with him. So Elizabeth Kolban Gogoi visits
if you see the timeline, from July 13 to March 3, 2012, she visited 3 times from Islamabad to Delhi, accompanied by Ali Tokir Sheikh. So Ali Tokir Sheikh used to came to India, and Elizabeth is always accompanied by the Ali Tokir in his 3 visits out of 13 visits. So we have just আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো যে how Ali Tokir and Elizabeth is a part of international conspiracy. Once you will see that 45 pages reports, one Modi came, they become settled. They said that now we cannot run like this, central government will not entertain us, so let us go to the sub-national governments. আর তেওঁ ৰিপৰ্টটো কাক দিয়ে? তেওঁ ৰিপৰ্টটো দিয়ে পাকিস্তানী নাগৰিক এলিজাবেথ কোলবান গগৈ. Now let us come to the next part of my presentation, who is Elizabeth Kolban Gogoi. Let us see. So Elizabeth Gogoi is a British citizen. By religion, she is a Christian lady. So even after marriage to Gaurav Gogoi, she maintained her British citizenship as well as her own religion, Christianity. So nothing has changed. Gaurav Gogoi biya koruar pisot Elizabeth Gogoi nijor eku porichoy eri dia nai. Tekhet etiao British citizen and teo etiao Christian dharmot বিশ্বাস কৰে. Now Elizabeth Gogoi started her professional career with Senator Tom Udali of America. Now, who is Senator Tom Udali? That is also very interesting thing. After Bin Laden was captured and killed, America stopped all financial assistance to Pakistan. Now, there was a Senate committee where Tom Udali was the member, and Tom Udali recommended that America should restart financial aid to the Pakistan. So Tom Udali is a senator, he was a senator close to Pakistan, and Elizabeth was trained initially under Senator Tom Udali. We have documents to prove that Senator Tom Udali actually received lot of election donation from George Soros Foundation. So these are on record. We have next page, I have annexed all the links. So the Tom Udali George Sorosor পৰা টকা পাইছিলে আৰু পাকিস্তানক আমেৰিকাই নিৰন্তৰ সহায় কৰি থাকিব লাগে বুলি তেওঁ ৰিপৰ্ট দিছিলে সিনেটত. বিন লাডেনক ধৰা পৰাৰ পিছত আমেৰিকাই পাকিস্তানক টকা দিয়া বন্ধ কৰিছিলে, and Senator Tom Udali restarted the financial collaboration with the Pakistan. So Elizabeth started her career with this gentleman called Tom Udali. Then let us come to her Pakistan trip. So Elizabeth joined Pakistan, lead Pakistan in March 18, 2011. March 18, 2011 tarikhe Elizabeth Kolban Gogoi came to Pakistan and joined there as a consultant. Aru jitu contract period asile, the contract period was from March 18 to March 17, 2012. 1 year contract. Teo dormaha kihot asile, প্ৰথম 6 মাহ তেওঁ 2 লাখ পাকিস্তানী টকা লৈছিলে, সেকেন্ড 2,50,000 লৈছিলে. When we confronted her that whether you had a Pakistani account, she said yes, I had a Pakistani account. We asked her whether you have closed it now. She refused to answer. So we have every reason to believe that Pakistani account is still alive
But Gaurav Gogoi in his election affidavit has not mentioned about this Pakistani account. So, Assam police যেতিয়া কৈছিলে যে আপুনি 2011 পৰা 2012 লৈকে পাকিস্তানৰ কাম কৰিছিলে মাহত 2 লাখ তাৰ পিছত 2.5 লাখ আজিৰ ইণ্ডিয়ান মানিত ইট উইল বি 5 lakhs যে এই দৰমহাৰ টকা ক'ত জমা থৈছিলে বোলে মই পাকিস্তানী বেংক একাউণ্টত জমা থৈছিলো আমি খুদিছিলো বেংক একাউণ্ট এতিয়া আছে নে নাই she refused to answer তেখেতে আমাক উত্তৰ দিব খুজা নাছিলে now you see a interesting timeline March 18 2011 ot Elizabeth joined lead Pakistan April 27 11 she got an appointment letter from lead India within 1 month first March 18 2011 she joined lead India for 1 year but April she got an appointment letter from lead Pakistan but the appointment letter is such that মই আজি appointment দিলো কিনা আপুনি জয়েন কৰিব 1 বছৰ পিছত তো lead India তেওঁক appointment দিলে they may आज से आपको appointment letter दिया हूं but आपका joining date 1 साल का बाद कहीं आपने सुना है ऐसा अपॉइंटमेंट लेटर कि 1 महीना देते हैं लेकिन उनको ज्वाइनिंग टाइम 1 साल दिया गया क्यों so that she can be groomed under Ali Tokir for 1 year she had a valid appointment letter in India but appointment letter was a very interesting that you will come to India after 1 year now who says that send the appointment letter Bhavna Luthra so we asked Bhavna Luthra how you met Elizabeth well I don't know I just send an appointment letter now Bhavna Luthra says that Elizabeth was physically in Pakistan at the signing of the contract she signed in India and implication was laid down a preparatory timeline which we can call training also under Ali Tokir Sheikh ji goraki manuhe teok appointment dise Bhavna Luthra teo ketiao Elizabethok logu poa nai she just sent the appointment letter to Islamabad now appointment letter ki hol appointment letter diar pisot there was a agreement between Ali Tokir and Bhavna Luthra agreement khonot ki likhile je Elizabeth tumar tat Elizabeth ase but she will be managed by me it is a part of the agreement Bhavna Luthra and Ali Tokir these are the parties they signed the agreement saying agreement explicitly assigned Elizabeth Calderon the responsibility to build partnership policymaker research civil society in India Pakistan aru Bharator majot chukti hoise between Ali Tokir and Bhavna Luthra আৰু সেই চুক্তিৰ আধাৰত Elizabeth has been appointed in India আৰু what was the job of the Elizabeth to enter into the civil society policy makers and researchers they এই তিনিটা শ্ৰেণীৰ লগত Elizabeth will work now Bhavna Luthra আমি খুদিছিলো যে why you signed this agreement with Ali Tokir she gave us a statement lead India was brought under ambit of lead Pakistan solely to facilitate Elizabeth's salary যে এই এগ্ৰিমেন্ট খন যে হৈছিলে এই এগ্ৰিমেন্ট খনৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল এলিজাবেথক দৰমহাটো যাতে পাকিস্তানৰ পৰা পায় second FCRA permission was mobilized by Lead India to legalize Elizabeth's salary. Elizabeth India join korar pisot Pakistan goye thakile.
কেইবাৰ পাকিস্তান গ'ল আমি দিম আকৌ she keeps on traveling to Pakistan and every Pakistan trip was sponsored by Lead Pakistan. She is the employee of Lead India, but her Pakistan trip is being sponsored every time by the Lead Pakistan. Second, that as I said, that whenever Ali Tokir come to Lead India office, she is always accompanied by our Elizabeth Kolban Gogoi. Now they come to the main issue. Elizabeth was contracted for salary of 2.5 lakhs, but her boss Bhavna Luthra, her salary is 50,000. The boss Bhavna Luthrar statement amak dise je moi dormaha 50,000 পাও কিন্তু এলিজাবেথক মই দৰমহা 2.5 লাখ দিও. Now you come to the legal provision. Indian FCRA is not for foreign national. So what they were doing, Lead Pakistan is sending money to Lead India, then Lead India is paying to Elizabeth. So to bypass the FCRA regulation, তেওঁলোকে কি কৰিলে যে just to pay salary to the Elizabeth Kolban Gogoi, Lead Pakistan is sending money to Lead India, Lead India is paying to Elizabeth. এতিয়া Pakistanor para foreign donation is never approved in India. The crux is kuno Pakistan NGO Indian NGO toka dibo nware. This is the only one example when government of India must have allowed at that point of time before Modi came to power. This is the only occasion. Today a Pakistan NGO Assam NGO toka dibo nware, Bharator NGO toka dibo nware because it is an enemy country. But for Lead Pakistan and Lead India to pay the salary to Elizabeth Kolban Gogoi, permission has been obtained that we will take the Pakistan donation. Probably Home Ministry, this will be the single example when Pakistan FCRA has been agreed and to pay to a foreign national because Elizabeth is a foreign national. The FCRA beneficiary has to be Indian. But in that case, the FCRA beneficiary become a British national and Lead India act as a pass-through. That Ali Tokir has transferred the money to the Lead India. Lead India was paying to Ali Tokir. These are part of the agreement. Agreement said that तुम हमें पैसा देगा हम इसको तनख्वाह देगा. This is the in the appointment letter itself ये लिखा हुआ है कि your appointment is subject to we getting money from CDKN and Lead Pakistan. ऐसा now you see Bhavna Luthra says that she was devoid of any specific guideline, deliberately concealed connection to, and now says her salary was entirely funded and channeled through Lead Pakistan. So MP Egorakir, by now she become wife of the Gaurav Gogoi. Gaurav Gogoi married her on 24th September 2013. So a wife of Indian MP corporate salary pai ase Lead Pakistanor pra. Lead Pakistanor head kun Ali Tokir, and entire money is coming from bank account from Lead Pakistan to Lead India. Then Lead India is signing check for Elizabeth Kolban Gogoi. So you see, Lead Pakistan has given during that period only 63.48 lakhs. Total Lead India CDKN or pale total 91 lakhs and